presentation. Yes. Good afternoon. My name is Serhii, and my master project is dedicated to the context-based question answering system for the Ukrainian language. My supervisor is Tiutiunnyk, and let's start from the context of my presentation. First of all, I will make a small intro and motivation why this topic is important. Why this topic is important for the Ukrainian language and generally. Then I'll tell about my goals for this project. Then I'll brief review of related works and methods which can be applied to solve this issue. And after that, I will describe challenges which I met during this work and approaches which I applied to solve it. Then I will describe dataset and experiments provided based on this dataset and my contribution and plan for the future work. First of all, I will emphasize that question answering system can be applied for creating chatbots, generalization, automatic quizzes may be useful in some specific professions like for lawyers, medical workers, and others. There is a general formulation of the problem, standard formulation, well-known problem for the Ukrainian language and the same for the English language also this. First of all, we have a context, usually it's article, document, or essay. In our case, it's the part of article from the Wikipedia. Then we have a question, quiz, context, and model should return the exact answer which should match with the phrase from the context. My goals for this project is first of all, we need a question answering dataset for the Ukrainian language to provide experiments and to work with it. Then next goal to achieve to train one of state-of-the-art models on the Ukrainian language dataset and achieve pretty good result by this well-known squad benchmark. And after that, I would like to provide experiments and check some hypotheses if the training on the Russian language datasets will improve result for the Ukrainian language. I'm sorry about numeration, it's something went wrong when I uploaded presentation today. As for related work, first of all, we can apply just classical method to attack this problem. Just, for example, it can be unsupervised loading. We can calculate the leading distance between the question and the sentence in the context and find the closest sentence which is an answer to the question. But this method can be validated on the well-known squad benchmark because the format of the answer is different. And then we can apply supervised method like logistic regression in SVM, and there is an example of work dedicated to it. And we can mark sentence as 0 or 1 and force model to predict the probability of sentence to be the answer. Also, we can add some additional features, but the accuracy of this method is very low and there is no result as a Ukrainian language to compare with it. So I will go further and review neural networks model. First of all, we can apply LSTM to predict the probability of sentence or token being an answer. And currently the best results are provided by the GPT-2 and the BERT models. And I decided to apply one of these models for the Ukrainian language dataset. I chose with my supervisor BERT because there is a pre-trained multilingual model for the top 100 languages from the Wikipedia. So it's the best. Also, Google researchers emphasize that it's very good multilingual version, very good for the languages with
non-Latin alphabets and even for hieroglyphs like Chinese, etc. languages. Also, I found the well-known benchmark which was provided by Stanford researcher. It's a benchmark which validates the task like this. The challenges. First of all, we decided to obtain a dataset by translation the data from the English language dataset. We applied Google Translation API, but there was a lot of issues with that. First of all, there was a discrepancy between context and answer, and we should 100% match between answer in the context and out of the context. And also, that's why we couldn't find the answer position in the context. And along with it, we should solve a task for storing the data and fine-tuning that multilingual model. There is an example of the issue. You can see that the same word in the English context are translated in the different way into the Ukrainian language in the context and out of the context. This is an issue for the dataset, and there are more than 60% of such cases with such discrepancies or similar. So, there are a list of approaches I applied to solve the problem described above. First of all, I would start from labeling sub-answer position and how did we think translate answer in the context and out of the context. First of all, we applied tokenization using these libraries. We can see the context in Ukrainian language, and there are a set of tokens, and we can see the answer differ from the both of these possible answer in the context. After that, I applied lemmatization from the large chronicle dictionary for the Ukrainian language, and we can see that currently we have the same possible answer in the lemmatized context. After that, we lemmatize the answer, and we can match the possible answer in the context. But there are two ways to possible answer in the context, and we should choose the one. Then I applied the use context from the original sentence, original context in English, and I see that the correct answer is the first one, and I use the position, relative position of the answer in the English context, and find the closest relative position in the Ukrainian context, Ukrainian language context. And we can see that the first context is the answer to our question. Then we apply, when we take the original tokens, the lemmatization, and join and set it as a new answer and set in the database. This method allowed us to increase the part of the Ukrainian language dataset up to 88% of the original dataset, which was enough for working with it and training bilingual language. So we use, as I said above, we use web-based version of multilingual language, and we use open source adaptation of BERT in TensorFlow, which provided by Google researchers and modified for this particular task. And we use also for training GPU at X28 Ti. And as for the properties of the dataset, first of all, as I mentioned above, we use Stanford question answering dataset, which consists of more 477 unique articles, more than 20,000 paragraphs, and 142,000 questions. All of these data split into train and test sets. Then one part of questions are marked as impossible to answer. So the model is forced to find if there is an answer to the question in the context. And also, I mentioned that the human performance for the English language dataset is 86.8%.
but the result for the English language is higher than human importance for now. Also, I found the same dataset for the Russian language. It's a little bit different from the English language dataset. It consists of 1,500 paragraphs, which are not related into the joined into the articles, and there is only one question per paragraph. Then I provide experiments on this dataset. First of all, I would emphasize on this experiment. The second one, I used the Sberbank dataset, Russian language original dataset, fine-tuned model on it, and then continue fine-tuning on the Ukrainian language dataset. And actually, it showed the worst result. Then I just translated both datasets, joined it together, and fine-tuned it together. It showed the result more than 60% of exact matches, and the F1 score is 65%. The F1 score showed there is a possible of model can return that the question has no answer, and that's why we use F1 score. I should mention that it's original evaluation script from the squad benchmark. Also, I noted that increasing batch size of the expensive marks and sequence length improves the result. So increasing the computational power, the volume of RAM of the GPU probably will increase the result with increasing batch size for some value. Also, there is a possible when the model shown answer, but its answer returns more than on original gold answer. If we take into account such answer which look pretty correct, the evaluation result will be 66%. Also, I run this evaluation in trained model on the journey dataset on the Russian language test set, and achieve a result very close to the best result I found in the internet provided by DeepPulse. Maybe there is a better result for the Russian language, but model which were fine-tuned on the Ukrainian language dataset show close to the best, to the one with the good result for the Russian language. Also, there can be maybe a reasonable question: what if my model is overfitted on the translated data? And that's why we decided to construct a small data set to check manually created human data set to check if the model works well on our human data. And of course, it's maybe not a representative size for this data set, but I created 100 questions, the paper articles from the Ukrainian Wikipedia, and surprisingly, I achieved pretty good results, 73% of correct answer. Maybe I was a little bit biased and I asked easy question to my to the sentence, but I forced myself to ask hard question and to make environment more close to real. And there is an example of from the human created data set. For example, it's a paper article about Ukraine, and I ask such example of question, and model answer correctly on the question. Яку площу займає Україна, and it consists of special characters, and model correctly detected these characters, but model did not answer to the question, які частини світу лежить Україна. And also there is a wrong answer, з ким межує Україна на Заході. And it answered correctly to the question, з ким межує Україна на Південному Сході. But actually this answer is very close to the original. Original answer is Польща, Словаччина та Угорщина, but it's very close. Anyway. And also I tried to play with model and ask the question which is really difficult to answer in the context. Про що розповідається статті, про що йде мова і так далі. And
and etc. But if I ask question про яку країну розповідається в статті, model gives the correct answer. I think that it's match a word країна and model understand that it's related to the Ukraine. And there is an example about an article about NLP, the stage of the development. I will back to it. It will be interesting. Okay, as for review remarks and suggestions, actually, I thank the reviewer for feedback about my work, and he suggested me to provide more illustrative linguistic examples, which I did before. In the thesis, I did it to make my work clear for the average people and who will read it maybe. And it will be the next point very important. I agree totally with this, and I was asked a question on this master's symposium about evaluation, machine translation evaluation. Yes, it would be very good advantage and to resolve this area, but it costs some money to back translation, and I think it's a separate huge area to for investigation. And also author suggested to add more a description of the experiment and separate tables for examples with examples. All of the suggestions are given to maybe for the future presentation in my work. Okay, as for my contribution, I will emphasize that I adapted question answering data set for the Ukrainian language, which can be found on the LandView UK resource, and I use for the future resources. And I fine-tuned a question answering by a model which show pretty good result according to the squad benchmark. Also, this model can be downloaded from the LandView UK, and you can check and improve maybe result for this data set. And also, I carried out a set of experiments with fine-tuning BERT model on the closely related pivot languages and the Russian language dataset provided by Sberbank. And it turned out that joining both dataset increases the result for the Ukrainian language and works pretty well for the, for example, for the Russian language as well. And as for the future possible improvements, I see the increasing the quality of the question answering dataset, maybe add more heuristic additional to than my approach, which I applied in my work. The second point, applying some ensemble models, which are described in this paper. For example, it can be pretty useful. It shows pretty well improvement for the English language, but it also needs much more computational power resources. And maybe in just increasing GPU, the size of RAM will also improve a little bit the current result. Also, this task can be extended, and I have an idea to build on the new dataset based on the squad dataset and predict the context for the question. So we can join paragraphs into the article, and the answer to the question will be context and the concrete threat in the context. That's I come up to this idea after the symposium when you asked me about the question about the context, prediction the context of the context of the answer to the question. And I would thank my supervisor, Serhii, for
provided me a lot of useful ideas, suggestions, and I think this work. And also I think Artem Tiutiunnyk, who mentored our group of students who worked on the NLP task. And also I'd like to thank company Grammarly. They help us with the computational power, and it helped me to provide much more experiments and achieve better results because I have more abilities to just to train models. Also, I thank my reviewer Bogdan Babic for the very detailed feedback. And finally, I thank my whole group mates for the good time provided or spent together. Thank you very much. Okay. Any questions? Як вам допоможе збільшення GPU-шки і RAM і оперативної пам'яті для покращення результатів? Дуже гарне запитання. Насправді допоможе, тому що, наприклад, зараз у мене, на жаль, цієї інформації тут на слайдах немає, але в тезисах є. Google ресерчери рекомендують, вони гарантують, що їхні дані відтворюються на таких об'ємах пам'яті і на відповідних GPU. Це дозволяє нам, як мінімум, збільшити batch size при тренуванні. У мене виникла, я не міг безкінечно збільшувати batch size, тому що було обмеження по пам'яті. Коли я збільшую batch size, чи можна зробити batch size таким, як ви хочете? В даному випадку я можу зробити batch size такий, як я хочу, але я повинен для цього зменшити максимально допустимі довжину послідовності. Тобто вона банально не влазить в об'єм пам'яті. Як працює, якщо ви знаєте, звичайно, ресурсів, ви можете просто акумулювати градієнт. Акумуляція градієнту, це коли ви замість того, щоб проганяти, тобто замість того, щоб пхати весь бачив, ви пхаєте там повтори, і акумулюєте градієнт. І у вас виходить, з результатів, у вас виходить те саме, щоб ви разом пхали там, 3 по 4, це вийде те саме, що 12 разів. Тоді градієнт акумулюється, проблеми немає ніяких. Ви бачите, можете робити, яким хочете, просто вам треба акумуляцію градієнту. Більшість фреймворків, як той самий PyTorch, має просто навіть на сайті, якщо ви загуглите, тобто там є how to accumulate gradient with Я повинен додати до цього уточнення перед цим. Так, я зробив уточнення, що я використовував вже готову, так сказати, надстройку на TensorFlow, яка для тренування саме моделі під цю задачу. Так, і для цього мені потрібно було з нуля переробляти цей саме, що зробили Google ресерчери для розв'язання цієї задачі. І це просто зайняло багато часу. Так, можна було це зробити, я згоден. Трохи не... Так, я трохи... З точки зору того кількості експериментів, які ви можете проводити, немає сенсу. З точки зору самих, умовно кажучи, теж, які експерименти ви можете провести, хіба що у вас там одразу, я не знаю, у вас настільки великі дані, що у вас там навіть один елемент влазить, і тоді це питання додати, справді. Тут ми робили 1570 Ti, це одне з найкращих, що є зараз на ринку. До речі, стосовно розміру batch size, наприклад, в мене ще є домашня GPU-шка RTX 2070, в неї влазить всього batch size 2. Тобто... Але ще раз, ви можете... я зрозумів. Можете взяти 4 рази по 2 і вас буде 8. Ви будете тренуватися більше. Ці обмеження можна обійти. Для цього потрібно було переробляти фактично цю Persons бібліотеку, яку я фактично настройку, яку я використовував. Так, це би трошки збільшило. Тобто це зекономило б мені час, але так. Скільки у вас часу? Одна модель тренувалася близько, від кількості епох, близько 10-12 годин на 5 епох. Це якщо batch size 8. Так, я згоден з цим зауваженням.
приймається. Це питання. Щось я хотів спросити вас на слайді 22. Маєте 3 булети. Так. Кожен з них помічений цифрою 1. Це записано? Ні, це я ще на першому випадку, я не знаю чому, коли я завантажив. Усі вони рівно пріоритетні. Абсолютно. Добре. Давайте тепер перейдемо на слайд, де ви показували складні запитання, на які не можна знайти. І можна, але не модель. Про що розповідається стаття? Дуже слушний запитання. Чого у вашому підході недостатньо для того, щоб відповідати на складні? Я так, стосовно, чому я складні назвав? Насправді таких запитань в самому оригінальному датасеті майже немає. Я дивився візуально. Так. Вони складні для моделі, тому що тут, наприклад, модель орієнтується на слова, які використовуються в, це, на мою думку, модель орієнтується на слова, які використовуються в запитанні. І вона, в слові, про що розповідається в статті, вона не бачить жодного слова, яке б відповідало в контексті. Тобто модель, тому... Чи це є принципово можливо якось розвити, поширити цей підхід для того, щоб він якось, хоча б якось відповідав на такі складні запитання? Я думаю, що треба доробити. Для цього потрібно вийти за межі області, наприклад, штучного інтелекту. Тобто якісь потрібно, мені здається, що потрібно або дані якісь додаткові для того, щоб натренувати, або якісь додаткові правила, додаткові якісь лінгвістичні методи додати для таких імпрументів. Насправді я взагалі цей експеримент взагалі додав заради цікавості, мені самому було цікаво, чи відповість модель на такі запитання. І це якби... Якщо ви повернетесь на один слайд вперед, там, де ви робите автоматизацію. Так. Ці інформації явно недостатньо для того, щоб відповідати на питання про сенс тексту. Це, звичайно, синтаксична, це тематична інформація з тексту. Його недостатньо. Якщо ви будуєте щось над цим, так, буде добріше. Насправді я вибрав тут найменший розмір тексту для того, щоб було більш наглядно показано. Тобто це, звичайно, не репрезентативний айкон, я просто його показав, тому що він репрезентативний для того, щоб показати, як працює цей алгоритм. Але це не репрезентативний елемент датасету. Щодо того, щоб вийти розширити цю задачу, вийти для того, щоб модель могла таки відповісти на це питання, я тому і додав пункт в майбутніх роботах щодо ідеї згрупувати ці параграфи в статті. Тобто там, як я... Так, в датасеті насправді 477 унікальних статей, і вони розбиті по параграфам, і близько 42 параграфів на статтю. І якщо є ідея в мене зробити групування по параграфу, по належності до однієї статті. Тобто це буде послідовність параграфів в одній статті. І потім питання буде до всієї статті, і відповідь на запитання може бути параграф контексту, тобто у нас вже є фактично розмітка цих даних. І далі вже ми будемо мати як параграф, як відповідь на запитання, тобто контекст. І далі ми можемо з цього контексту застосувати саме цю модель, і вже буде конкретна відповідь на запитання. Я так бачу майбутній розвиток цієї роботи. Не дасть вам змоги відповідати на можливо.
Можливо, я ще не досліджував. Дякую, це все від мене. Ще запитання, колеги? Немає? Дуже дякую. Дякую.